God wanted to treat the children of Israel the same way. Xikwembu a xi lava ku khoma vana va Israyele hi ndlela yo fana. But the children of Israel refused. Kambe vana va Israyele va ala. They said we can work our own works. Va ku hi ta tirha mitirho hi We can do what you are saying we can do. hi nga swi endla leswi vulaka ku hi swi endla. Meaning they can produce what God wants them to do. Va nga humesela handle. He said, leswi okay, swi let's see vulaka. if you can do it. So xikombiso ka hi voneni loko mi nga swi kota mitirho ya n'wina. So God introduced the law. Kutani Xikwembu xi tivisa nawu. Hey! The Bible says Bibele yi ri the law was added nawu wu ngeteriwa because of transgression. hikwalaho ka vubihi. Men could not please God Munhu a nga swi koti ku tsakisa in Xikwembu his best, na loko a kha a tirha hi matimba ya yena hinkwawo. in his physical best. Na loko a kha a tirha hi matimba hinkwawo. You cannot please God. That from Romans chapter 4. Namuntlha hi yini hi ku kongoma ka Varoma 4. Is there somebody really reaching Romans chapter 4 quickly? Mi nga va mi ri kona hi ku hatlisa ka Varoma 4. Let's go to Romans chapter 4 verse 1. Loko swi ri tano xana hi nga vula leswaku Abrahama yena loyi rixaka ra hina ri humaka eka yena u kume yini xana? You see, that one is a question. I xivutiso lexi. What is it that Abraham our father has found? Leswaku xana i ncini lexi Abraham tata wa hina a xi kumeke? It means what Abraham found Swi vulaka leswaku lexi Abraham a nga xi kuma is what made him to be Abraham. hi xona xi nga endla leswaku a va yena Abraham hi xiviri. It means he could not have been Abraham if he did not found this. Loko a nga kumangi nchumu lowu xihundla lexi a ta va nga vanga Abraham hi ndlela leyi n'wi tivaka hi yona. The Abraham man of faith. Hi vulavula hi Abraham wanuna wa ripfumelo. Are you here, everybody? Ma ha ri kona hinkwerhu xana? It means if anyone can discover what Abraham discovered, Loko mani na mani xikarhi ka hina a nga thumba leswi Abraham a nga swi kuma, you can be like Abraham. mi nga swi kota ku va na n'wina mi fana na Abraham. Because Abraham is said to be our father. Loyi hi twaka a vuriwa tanihi tata wa hina. He became our father by what he discovered. U ve a va tata wa hina hikokwalaho ka leswi a nga swi thumba. So we need to go on Hi lava ku ya mahlweni and find out exactly what he found. hi ya kuma leswi na yena a swi kumeke. Let's read verse number 2. Loko Abraham a hlayiwile laha lulameke hikwalaho ka mitirho ya yena, u ni swa ku tidzunisa ha swona, kambe ku nga ri emahlweni ka Xikwembu. Hikuva tsalwa ri ri yini ri ri Abraham u pfumerile ka Xikwembu kutani xi n'wi hlayile laha lulameke hikwalaho ka swona. Listen to this one. Twanani ka leswi landzelaka. This one is a teaching, eh? I dyondzo va makwerhu leyi nga If ka you yona. miss this, Loko u lahlekeliwa hi dyondzo leyi, you have missed the whole teaching. u lahlekeliwa hi dyondzo hinkwayo. If Abraham was justified by works, Loko Abraham u vuriwa lo lulama hikwalaho ka mitirho yakwe, he has something to boast about, a ta va a ri na xo karhi xo tinyungubyisa hi xona, but not before God. kambe ku nga ri mahlweni ka Xikwembu. What does the scripture say? Kahlekahle tsalwa ri ri yini ke? Abraham believed God, Ri ri Abraham u pfumele Xikwembu, and it was credited to him as righteous. kutani a hakeriwa swona ku pfumela loku tanihi ku Do lulama. you understand this, Hebazalwan? Ma ni kuma ke? I want you to get this. Ni lava mi kuma xihundla lexi. You know, those of you N'wina lava who never sinned as you were growing up, mi nga kuma kusuka vuhlangini mi za mi fika laha mi you zangi grew mi up as dyondza. Christians, Mi kuli mi ri vakreste kusuka vuhlangini. and when you did not get good teaching, perhaps by the Bible way, Nkarhi wun'wana mi kuma ku tidyondzo ta kahle ta xibibele a mi ti kumangi. hi ndlela you leyi. may think Mi nga fika laha mi hleketa ku God leswaku is accepting you Xikwembu hi mitirho ya leyi ya n'wina xa mi because you are amukela. holy. Hikuva mi vona mi kha mi kwetsima n'wina.
Did you hear me? mani kuma ke? There are people, Kuna vanhu la misaveni, Christian people, bazalwana phela who think lava hleketaka leswaku God accepts them Xikwembu xa va amukela because they behave very well. hikuva va na mahanyelo They lamanene, have flawless character. a va na mahanyelo ya ku huma ndleleni. There is nothing that you can point out. A ku na nchumu nga xi kombaka vuton'wini bya vona u ku hi xona xo biha lexi, This one is a gossiper. u ku loyi muhlevi. They have flawless character. Character ya vona a yi voneki swihoxo. So sometimes Se minkarhi yin'wana people who behave like that, vanhu va mahanyelo ya lawa who have been like that forever lava va nga tikuma va ri tano kusuka vuhlangini, in their past, kusuka vuhlangini they may think va fika lava hleketaka leswaku God accepts them na Xikwembu xa va amukela, because they are flawless. xa va amukela na mitirho yaleyo ya vona hikuva va nga ri na The swihoxo. scripture disputes that Kambe tsalwa ra alana na sweswo because the Bible says hiku ke Bibele yi ri if Abraham was accepted by God loko Abraham o ya amukeliwa hi Xikwembu because of his works, hikwalaho ka mitirho leyi a nga yi endla then leyinene, he can boast. va ri ina he a ta tinyungubyisa. The Bible also says, not before God. Va ri hayi mahlweni ka Xikwembu, Abraham believed God, kambe Abraham u pfumele Xikwembu and it was accounted him righteous. kutani a hakeriwa hi ku lulama. Now, it means, ebazalwana, you just need to believe. Lexi lavekaka va makwerhu i ku pfumela. Use your faith Tirhisani ripfumelo ra n'wina and accept God, mi amukela Xikwembu, what God has done for you. leswi Xikwembu xi nga swi tirha ka n'wina. By the way, even your faith, Tivani kahle leswaku hambi ripfumelo rero, even that faith hambi ripfumelo rero ra n'wina is not yours. a hi ro ra n'wina, a ri humi ka n'wina. What belongs to you was the will. Lexi nga xa n'wina i wili ntsena You decided, I accept Jesus. ya ku va mi kunguhatile mi ku ni amukela Yesu. By that decision, Hi ku va mi teki makungu ya lawa, then God threw the faith in your life. hikwalaho ka makungu ya lama Xikwembu xi hoxela ripfumelo So embilwini ya when n'wina. Jesus came, Loko Yesu a tile, you were given righteousness as a gift. na n'we mi nyikiwe ku lulama tanihi nyiko. This is what the scripture is Hi saying. leswi tsalwa ri nga ku vuleni swona haleni. Because you need to concentrate. If you don't concentrate, you can miss something here. Loko mo pfa mi vhaka loko mi Let yingisa me a read mi the nga scripture. swi Just kumi read verse hinkwaswo. 2 again. A hi yeni ka verse 2. Loko Abrahama a hlayiwile la lulameke hikwalaho ka mitirho ya yena, u ni swo tidunisa hi swona, kambe ku nga ri emahlweni ka Xikwembu. Hikuva tsalwa ri ri, Abrahama u pfumerile ka Xikwembu kutani xi n'wi hlayile la lulameke hikwalaho ka swona. Eka loyi a tirhaka leswi a kumaka swona i hakelo ya ntirho wa yena. Now you are in verse 4, isn't it? Oh yes. Before you go to verse 4, Loko hi nge se fika ka 4, in verse number 2 verse 2. and 3, Verse 2 and 3. Loko Abraham a hlayiwile la lulameke hikwalaho ka mitirho ya yena, u ni leswaku tidunisa ha swona. una leswi a nga loko ku ri ku lulama loku mintirho ya yena ya ku lulama a yi huma ka yena, una leswi a nga ti dunisaka hi swona. Okay, ma swi twa ku fikela kwalaho? Alright, a yeni mahlweni. Kambe ku nga ri mahlweni ka Xikwembu. Hayi mahlweni ka Xikwembu. Leswi swi vulaku yini? Munhu loyi a humesaka mitirho ya ku lulama hi ntumbuluko wa yena a nga ri na Xikwembu, ku lulama ka yena ku fana na thyaka mahlweni ka Xikwembu. You cannot, there is nothing that man can do A ku na nchumu lexi munhu a nga xi endlaka from his fleshly viewpoint hi matirhelo ya and be nyama accepted by God. ivi swi amukeriwa swi tsakisa Xikwembu. Even the works of charity, Hambi ku nyikela kunene, if you do it not as a fruit of righteousness, loko mi swi endla ku nga ri hi mihandzu ya
ku lulama You want to please God. You want to be accepted mi swi tirha ku mi la ku amukeriwa to God by what you are doing. ka Xikwembu hi mitirho ya n'wina ya ku nyikela Then you are offline. se mi humini ka xaxamela There is no works that man can do a ku na mitirho leyi munhu a nga yi endlaka that can make him accepted. leyi nga endlaka leswaku munhu yaloye a amukeleka This must be understood by the leswi church. swi fane kereke yi swi twisisa Because if the church does not understand this, loko kereke yi nga twisisi leswi we mix a whole lot of things. hi ta hlangananisa swilo swo tala Okay. oh yes Now, the Bible says Abraham believed God Abraham u pfumele Xikwembu and it was credited to him as righteous. kutani a hakeriwa tanihi ku Now, I lulama have something to tell you. ni na mahungu ya ku mi byela When Abraham believed God loko Abraham a pfumele Xikwembu during those hi days, minkarhi yaleya khale Jesus had not yet come to die. Yesu a nge se ta ku ta fa misaveni Therefore, just because he believed God, kambe hikuva a pfumele Xikwembu his righteousness was credited. ku lulama ka yena ku hakeriwile No. vutomi bya yena byi hakeliwe hi ku No, lulama let me try to help you. It's difficult to. Mabona loko mi ya pfula account le ka Edgars. alright Na le kwi. Ya n'wina yi le kwi ka West Bank. Ya n'wina yi le ka West Bank. Furniture ya n'wina yi le kwini man? Oh, ka Ellerins. Okay. You see, that one is an account, isn't it? Ellerins gave you a credit. va mi nyike credit yo Va mi karhi nyike xikweleti. Do you understand? Now, I want you to understand what happened. ni la mi twisa kahle leswi nga humelela Because this guy Abraham wanuna loyi Abraham hi vulavulaka hi yena tapped into the New Testament kind of faith u ngheni ka testament and ka ripfumelo righteousness na that ku we lu- are in today. ka ripfumelo na ku lulama loko hi nga ka kona namuntlha ka New Testament a ha ri khale When God was dealing with him loko Xikwembu xi kha xi tirhisana na yena and he believed, kutani a pfumela Abraham discovered something. Abraham u thumbe swin'wana That if you believe God, leswaku loko u nga pfumela Xikwembu God will treat you like you have never seen. Xikwembu xi ta ku khoma ingaku a wu tshamangi u dyoha Because it means Abraham, what he found before God was that, how? The whole God of the universe Xikwembu xa misava hinkwayo is treating me this way. xi ni khoma hi mukhuva lowu He could not believe it. a nga koti na ku swi pfumela And he realized that it is because of simple faith. a kuma ku i xihundla xa ripfumelo ntsena Now, when he looked at his being, he realized that, according to Paul, his righteousness was given to him as an account. ku lulama ka yena ku hakeriwe ka yena Hi ndlela yin'wanyana u nyikiwe xikweleti lexi a xi nga se rihiwa xa righteousness. U fambe ka righteousness, xikweleti xi nga se rihiwa. It was accounted to him. It was credited to him. swi kolotisiwa Do you, yena anybody who is getting that? ma swi kuma ke Ibe mani lava nga se swi kumaku? Let us get that. a hi ngheneni hi swi twisisa We in the New Testament, haleni ka testamente leyintshwa when Jesus went to the cross, loko Yesu a ya xihambanweni he paid that account in cash. u hakeli akhawunti liya So nobody is being owed. a ka ha ri na la kolotiwaka So the righteousness in which Abraham was operating in, ku lulama loko Abraham a ri ka kona it is the same righteousness we are in. hi kona loko hi nga ka kona But sweswi. during his time, kambe hi nkarhi wa yena it was not yet cash. a ku nge se hakeriwa a ka ha kolota It means in the Old Testament, swi vula ku ka testamente ya khale anybody who could tap into the faith of God, un'wana na un'wana la a ta nghena ka ripfumelo ra Xikwembu he would operate in the same righteousness. a ta opereta ka ku lulama ko fana You will get it someday. mi ta swi kuma rin'wana siku
Did you know a mi swi tiva xana God wanted to treat the children of Israel the same way? xikwembu a xi lava ku khoma vana va Israyele hi ndlela yo fana, But the children of Israel refused. kambe vana va Israyele va ala. I don't have time to get into all that. A ni na nkarhi wo nghena ngopfu They kwalaho. said we can work our own works. Va ku hi ta tirha mitirho hi We can hexe. do what you are saying we can do. Hi nga swi endla leswi vulaka ku hi swi It endla. meaning they can produce what God wants them to do. Va nga humesela handle He said, leswi okay, Xikwembu xi swi let's vulaka. see if you can do it. So xikwembu xi ka hi voneni loko mi nga swi kota hi mitirho ya n'wina. So God introduced the law. Kutani xikwembu xi tivisa nawu. Hey! The Bible says Bibele ri the law was added nawu wu ngeteriwa because of transgression. hikwalaho ka vubihi. Men could not please God Munhu a nga swi koti ku tsakisa in xikwembu his best, na loko a kha a tirha hi matimba ya yena hinkwawo, in his physical best. na loko a kha a tirha hi matimba hinkwawo, You cannot please God. u nge koti ku tsakisa So xikwembu. when God introduced the law, Loko xikwembu xi tivise He nawu wanted them to understand a xi lava leswaku va twisisa there is nothing in the natural they can produce a ku na nchumu ka to, xinyama lexi va nga xi endlaka to please ku God. nga tsakisa xikwembu. Do you understand that? Ma swi kuma ke? So it was not God's intention to introduce law. A ku nga ri ku rhandza ka xikwembu ku tivisa If they nawu. were to accept faith and understand this righteousness, Loko vona vo amukela ripfumelo va twisisa they ku would lulama, walk like Abraham, their a father. va ta va hanye tani hi Abraham tata wa vona. There are only two people in the Old Testament that we read that who understood righteousness. Ku na vanhu vambirhi ka testamente ya khale va nga twisisa ku Is lulama. Abraham and is David. Hi vulavula hi Abraham na Davida. They were not walking in the law. A va nga fambi hi nawu, They walked in righteousness. a va famba hi ku lulama. Let's read again those scriptures A hi hlayeni matsalwa before we lawa go a little further. hi nge se hundza nyana. If Abraham was justified by works, Loko Abraham a vuliwe wo lulama he hikwalaho ka has mitirho, something to boast about. u na swo karhi swa ku tidunisa hi swona. Now, my dear friends, Vamakwerhu, I want you to know ni laha mi swi tiva there kahle. is nothing that you are doing Ku hava nchumu lowu mi nga ku hi endleni good lowunene that makes you to be accepted by God. lowu nga endlaka ku mi You are amukeliwa. not accepted by God because you are doing good. A mi amukeliwi hi xikwembu hikuva You mi have endla been leswinene. accepted before you do good. Mi amukeliwi mi nge se endla na nchumu But evuton'wini. when you say, Jesus, come into my life, Loko mi ku Yesu nghena mbilwini ya you mina, have been accepted sweswo ntsena You swi have endli been ku mi adopted amukeriwa. Swi endli ku mi as a amukeriwa child of God, tanihi n'wana wa as the xikwembu, most beloved child of God. tanihi n'wana wa xikwembu lowu wa ku So, rhandzeka. there is nothing that you can do afterwards Ku hava nchumu lowu mi nga that wu will endlaku make you endzhaku, God love you better lowu mi nga wu endlaku xikwembu xi mi rhandza than ku what He tlula loves you now. leswi xi mi rhandzisaka swona The same sweswi. way you love your children, Ndlela yo fana na leyi mi there rhandzaka is vana va n'wina nothing hi your yona. children will Ku do hava nchumu lexi vana va for n'wina va you nga xi to love endlaka them more. ku va mi va rhandza ku tlurisa. You love them more now. Mi va rhandza ku tlurisa sweswi. Am I talking? Ma ni twa ke? It means now you don't have to perform A swi lavi mi to be accepted by your father. mitirho yin'wana You ku va have mi been amukeriwa. you are already accepted Mi se mi amukeriwile by God. hi xikwembu. That is grace. I tintswalo sweswo. You are already accepted. Mi amukeriwe You are khale. already a child of God. Mi n'wana wa xikwembu ko khale. And you are already invited on the table. Mi rhambiwile You etafuleni are ra already hosi. invited in the throne room Mi rhambiwile xiluvelweni to come boldly. leswaku mi ta hi xivindi. You need to come. Mi laveka leswaku mi ta. So, don't go there with that attitude of, "Mina no va xivungu, I'm just a worm. I'm just a worm, oh God." No va xivungu xikwembu mahlweni ka wena ni taku. You are a child, not a worm. Mi n'wana a mi xivungu n'wini. You are a child of God. Mi n'wana nakona n'wana wa xikwembu. If you're born again, you are accepted. Loko mi tswaliwe ra vumbirhi ma amukeriwa. Have you ever seen a child? Mi tshame mi vona n'wana ke? Xi vuya xi thyakile. Eh? Loko xi vona mhana ya xona kumbe papa ya xona, a xi na mhaka ku ri ku humelela yini. Why? That child is righteous. Xi lulamile. The child is conscious of being righteous Xi na ri- before the father xi na ri or the pfalo. mother.
xi na ripfalo ra vululami emahlweni ka the mother will embrace. mhani wa xona u ta xi vukara But you'll say, hey, what happened here? ina u ta vutisa ku humelele yini And the child does not understand. n'wana a nga zi ya swi twisisa sweswo So when you go to God, na n'wina loko mi ya ka xikwembu don't have a sin conscious. Don't be sin conscious. mi nga yi ka xikwembu mi ri na ripfalo ra xidyoho You are already accepted. mi se mi amukeriwile So what the devil does, leswi sathana a swi endlaku he brings a snapshot u tisa xikoweto of your khale weaknesses, xa ku tsana ka wena of something that you have done in 2017 xa swin'wana mi nga mi swi endlile or last ndzhaku week, kumbe and kwala- said God will never accept you. a ku hlevela ku xikwembu xi nge ku amukeli Remember you did this. tsundzuka leswi u nga swi endla. Remember this and that. tsundzuka leswi na No, no, leswiya no, no, no. That is why vazalwana lava khale lava va the law ne. A ku loko u nghena a kerekeni u kuma va lava vakulu va mhani lavakulu. Loko mi nghena this young group a fanele langutisiwa. Langutisiwa na swikete leswi ku swikete swa wena swi lehe ku fika kwihi. Loko ri na tisuruvele ti tekiwa ti-earring letiwani. Na misisi loko yo va yi horiwile u fanele u tlherisiwa. No. Hey, a ku ri na swilo because they thought God accept you because of what you do a va hleketa ku xikwembu xi ku amukela hi and leswi your u swi endlaka, appearance and so forth. na leswi u langutekisaka swona Hey, bazalwane, those things it is lack of understanding. i mpfumaleko wa ku Once you are twisisa born again, loko za u you ponisiwa must understand God have already accepted you as His own. u fanele ku twisisa ku xikwembu xi ku amukeli tanihi wa Now xona let's read a little scripture a little bit a more. hi hlayeni hi ya mahlweni Verse 4. Now to him who works, eka loyi a tirhaka wages are not given as a gift, mihakelo kumbe tihakelo a ti nyikiwi tanihi nyiko but as a debt. kambe tanihi xikweleti Manitwa ne? But listen to verse number 4. yingisani swinene verse number 4 To him who works, eka loyi a tirhaka wages are not given as a gift, hakelo ka yena but as a debt. a yi nyikiwi ka yena tanihi nyiko Ani va ri loko munhu loyi a tirhaka loko u n'wi hakela a hi nyiku ni i wages ya yena. Ani swo va vulaka swona laha. Se va ri loko munhu a kota ku humesa mintirho ya yena yi amukeriwa, swi vula ku ri righteousness leyiwani hi vulavula ku lulama loko a ka ha ri nyiku i ku hakeriwa ka munhu. Maybe we're not together namuntlha. Are we? But the righteousness we are talking about ku lulama loko hi vulavulaka hi is kona a gift. i nyiko You don't have to work for it. a swi laveki mi za mi lava ku swi tirhela It's God's gift. ko va nyiko ya xikwembu This is what Abraham discovered. hi leswi abrahama a nga swi thuma That when you walk by faith, leswaku loko mo famba hi ku pfumela God will accept you xikwembu xi ta mi amukela as a righteous person. tanihi munhu wo lulama He overlooks all your... He looks at you as if you have never sinned. xi ku languta hi ngaku a wu tshamangi u dyoha a wu na swidyoho Let me just... Let's... More from verse 4, then so that I go where I want to go. eka loyi a tirhaka leswi a kumaka swona i hakelo ya ntirho wa yena a swi hlayiwi leswaku i nyiko kasi munhu loyi a nga tirhiki kambe a tshemba xikwembu lexi hundzulaka mubihi a va la lulameke u hlayiwa la lulameke hikwalaho ka ku pfumela ka yena hi swo leswi Davhida na yena a nga anakanya swona loko a vurile ta ku hakela kumbe ta ku kateka ka munhu loyi xikwembu xi n'wi hlayaka la lulameke ku nga ri hikwalaho ka mitirho ya yena u ti ku katekile lava rivaleliweke swidyoho swa vona lava swivi swa vona swi funengetiweke ku katekile munhu loyi hosi yi nga n'wi hlayeriki ku dyoha ka yena Aha.
ku katekele munhu loyi hosi yi nga n'wi hlayile ku dyoha ka yena. You know, when we preach about our sins are forgiven, loko hi chumayela hi vula leswaku swidyoho swa hina swi rivaleriwile, it is true. i ntiyiso. God does not have it's not holding your sin against you. Xikwembu a xi khomangi xidyoho Your xa sin wena. has been dealt with on the cross. Xidyoho xa n'wina xi tirhaniwe na xona exihambanweni. You must get me today because I want to hit something very strong. Ni lava ku fika kun'wana ku nga ri khale. Before Jesus went to the cross, Loko Yesu a nge se ya xihambanweni, God never accepted us. Xikwembu a xi nga hi amukeli. We were enemies with God because of sin. A hi ri valala na Xikwembu hi swidyoho swa hina. Our sin affected the throne room of God. Swidyoho swa hina swi khumbe xiluvelo xa But Xikwembu. after Jesus has paid the sin price, Kambe ndhaka loko Yesu a hakele nxavo wa xidyoho, there is no more enmity between us and God. a ka ha ri na vulala xikarhi ka hina na Xikwembu. Our sins are forgiven. Swidyoho swa hina swi rivaleriwile, Present, swa sweswi, past, swa tolo and future. na swa mundzuku. Oh, somebody will say, now does it mean that we can sin and get away with it? Un'wana a nga ku hambi se ho dyoha hi ta va swi lulamile swi nga ri na xihoxo ke? No. A hi swona. You need to understand. Swi lava mi twisisa kahle. Because the moment you hear this message, you may think that way. Loko xikan'wekan'we twa mahungu lama u nga hleketa ku hi vula sweswo. Listen to Romans chapter 6. Twanani ku va Roma 6 yi swi vekisa ku yini. Verse 1. Verse 1. What shall we say then? Xana loko swi ri tano hi ta ku yini? Shall we continue in sin Hi fane ku ya mahlweni evudyohweni ke? that the grace increase? Leswaku tintswalo ti ya ti andza na. God forbid. Xikwembu xa ala. How shall we who died in sin live any longer in it? Xana hina hi nga fa xidyohweni hi ta tlhela hi hanya ka xona ka njhani ke? Don't you know that we who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? A mi swi tivi ku loko hi khuvuriwe hi nkhuvulo wa Yesu a hi khuvuriwa erifeni ra yena ke? Therefore we were buried with him by baptism into death, Hi lahliwe na yena loko hi khuvuriwa. that just as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, Leswaku tanihileswi Yesu a nga pfuka ku feni hi ku kwetsima ka Xikwembu, even so we also should walk in the newness of life. na hina hi fane hi hanya eka vutomi lebyintshwa. What the man of God is saying here is this: Leswi n'wana wa Xikwembu a nga ku swi vuleni hi leswi. does the grace of God encourage us to sin? Tintswalo ta Xikwembu xana ta hi hlohlotela ku He said dyoha God ke? is not trying to encourage anybody. Xikwembu a xi hlohloteli munhu. He said, according to your new nature, Va ri ku ya hi ntumbuluko lowuntshwa wa n'wina, you don't have any desire to sin. a ma ha ri na ku navela ku dyoha. The desire that is inside you Ku navela loku nga tata moya wa n'wina is so that you can live in the newness of life. hi leswaku mi You hanya start a new life mi sungula vutomi in the byintshwa spirit. moyeni. This nature does not have a desire to sin. Ntumbuluko wa n'wina a wu na ku navela ku famba xidyohweni. In other words, you are not a sinner. A ma ha ri mudyohi. You don't even desire to sin from your nature. Na ntumbuluko wa n'wina a wa ha naveli vudyoho. Do you understand that? Now, it means that if you try to sin, Swi vula leswaku loko u ringeta ku ala u dyoha, you are now contradicting what you believe. mi lwisana na leswi mi pfumelaka ka swona. You are confusing yourself. Ma tihlangananisa n'wina Do n'winyi. you get that? Ma ni kuma ke? The nature that you have accepted Ntumbuluko lowu mi nga se mu does amukerile not allow you to sin. a wu mi pfumeleli leswaku mi You dyoha. won't even enjoy sin. A mi nga tiphini hi xidyoho na loko mi nga You hanya have xidyohweni. accepted this faith so that you can walk in the newness of life. Mi amukele ripfumelo leri leswaku mi famba eka vutomi So lebyintshwa. the grace of God that is there Tintswalo ta Xikwembu leti nga does kona not encourage us to sin. a ti hi pfumeleli, a ti hi hlohloteli ku dyoha. No. But he knows Kambe wa swi we are tiva not perfect people. leswaku a hi vanhu vo You hetiseka. will make a mistake. Hi nga endla swihoxo. So with that mistake, there is a provision Hikwalaho ka swihoxo leswo ku na mphamelo so that you remain righteous. leswaku hi tshama hi ri ka ku Can lulama. I give this example? Ni nga nyika xikombiso lexi. Hina vanhu va khale ntivi n'wina va mbhani na va papa va masiku lawa. Hina va khale, hina va khale.
bo 60s. Mavona. Loko n'wana ni vone mitlangu lexi n'wana na. Oh, xin'wana ndi mitlangu lexi hi xin'wana. Ni vone a xi mi fanela. Xin'wana loko n'wana a sungula ku famba ne. Ani kakasiwa. So what the parents or lavakulukumba they do, they stand from a distance. Loko xi yima xi ka xi ku thaka nyana. Loko xi ku va xi bela mavoko. Loko xi ku va kha va xi bela mavoko. Loko xi wela hansi, nkarhi wun'wana xi wa very hard. Va hleka. They don't. Abahleki. No, they don't. Abaendli sweswo. And you know, sometimes va langusa tlhelo ku ri hi ku loko xi ringeta ku pfuka laha xi mi langutisa, your expression swikoweto swa will n'wina determine whether the child cries or not. swi ta humesela rivaleni ku n'wana a nga rila kumbe a nga rili. So normally it's either you look away. Swi nga endleka swa antswa mi languta tlhelo. Why does those parents look away? Why vatswari lava va languta tlhelo? They don't want the child to have fallen. A va lavi ku n'wana a vilela loko a wile. But when the child tries to wake up Loko a ringeta ku pfuka and he stand up again, a yima nakambe, they begin to say, they clap their hands va n'wi nyika to encourage hlohlotelo, the child to walk. va n'wi nyika hlohlotelo wa ku va tisela ku va famba. Let me tell you, Mi nge ni mi byela, when you make a mistake, loko mi endla you xihoxo will make a mistake. mi ta endla swihoxo. You will make a mistake. We have made mistakes. Na hina hi endlile swihoxo. Mistake is not always a mistake like drinking, fornication, adultery, and these big sins of killing. Swihoxo mistake. You will make mistakes. Hi vulavula hi ti-mistake hinkwato. So when you make a mistake, Loko mi endla xihoxo, God does not hit you. Xikwembu a xi mi rihiseli hi ku mi He ba. feels for you. Xa mi twela, He encourages you xa mi hlohlotela to rise up. ku mi pfuna leswaku mi pfuka. He said, bring that which is troubling you. Xi ku tisa xiyimo lexi nga ku karhateni. When you run to God, Loko mi tsutsumela ka Xikwembu, what God does, leswi Xikwembu xi swi endlaku, He takes away the stain that is in you, xi susa in the blood of xipato Jesus, lexi nga and your mirini. righteousness is restored. Xi susa hi What ngati ya am I Yesu. trying to say? Ni vula yini ke? When you make a mistake, Loko mi endla don't swihoxo, run away. mi nga baleki. You will make a mistake. Mi ta endla swihoxo. So there is no mistake that you will ever do A ku na xihoxo lexi mi nga pfuka that will separate you from the love of God. lexi nga mi hambanyisaka na It rirhandzu ra means when Xikwembu. you make a mistake, Swi vula ku loko mi endla take your xihoxo, mistake, tekani xihoxo xexo, run to God. mi tsutsumela ka Xikwembu. Run to God. Tsutsumelani ka Every Xikwembu. time. Nkarhi hinkwawo, Every time. nkarhi hinkwawo. If there is something that is heavy Loko ku ri na nchumu lowu nga wa ntikelo wu for you tikaka, as you're walking the righteous walk with God, lowu mi tikelaka loko mi famba na Xikwembu Every eku lulameni, time. nkarhi hinkwawo, you go to God. yanani ka Bring it Xikwembu. before God. Tisani xiyimo xexo ka Say, oh Xikwembu. God, Mi ku Xikwembu, this thing xiyimo lexi is giving me tough time. xa ni Please tikisela, help me. ni pfuni. This thing Xiyimo lexi is giving me tough time. xa ni tikisela, Help me. ni pfuni. Oh, I don't know. A ni swi tivi. Some of us who once backslid, we know a whole lot of things how God deals with a person. Hi na van'wani hi nga tikuma hi tsandekenyana hi tiva swin'wana hi U ya Xikwembu. kerekeni, u swi twa ku na babalazi nkarhi wun'wana. And u swi twa ku ri this thing a swi fambelani na babalazi swilo leswiwani. And your nature, the more you are in church, the more ku worship you, wa swi twa ku ri no man, wa tivavisa man. Wa tivavisa. You just say, oh God. Na loko u fambile wa swi twa ku ri there is something that you must deal with. Ku na swin'wana u fanele ku swi lulamisa. You understand?
That which you have to deal with does not hurt God, it hurts you. leswi mi faneleke ku swi lulamisa a swi vavisi xikwembu Are you kambe listening to me swi this morning? vavisa wena. You know, you work on this thing, and the moment you deal with it, xikan'wekan'we the peace of God. loko u dila na swona kurhula ka You are so xikwembu peaceful. u twa u na kurhula You feel so free. i twa u tshunxekile You feel so free. i twa i tshunxekile. Young people, lavantshwa maybe kuna lava va jolaku lahawani va anga kona na un'we laha mo ni mi langutisa kahle ni mi hlahluva. The day, and when you come to church, loko u ta kerekeni when we worship, loko hi you gandlela can tell loko ponisiwe, you can tell something is wrong inside. hi nga vula ku ku na swin'wana swi nga That hoxeka. which is hurting you nchumu wa lowu nga ku ku does not vaviseni hurt God. a wu vavisi It xikwembu hurts you. wu vavisa You wena know you are not free. wa swi twa u So the tshunxekanga day you leave that thing siku nga ta and you know sukela you are free, u sukela xiyimo xexo u ta twa u tshunxekile you know there is peace inside of i you. ta swi twa ku na kurhula You know there lendzeni is peace inside you. i ta swi twa ku na kurhula lendzeni ka wena